ஹாய்! இந்த வீடியோல நம்ம எத பத்தி பார்க்க போறோம்னாக்கா, டிக்டாக் டாய்ன்ற ஒரு கேம் அப்ளிகேஷன நம்ம ஆண்ட்ராய்ட்ல கிரியேட் பண்ண போறோம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம டிக்டாக் டாய் கேம் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, நம்ம அந்த கேமோடைய ரூல்ஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ 4 ரூல்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரூல் பார்த்தோம்னாக்கா, 2 பிளேயர்ஸ் ஒன்லி அலோவ்ட். ஓகே. ஸோ டிக்டாக் டாயோட கேமோடைய பிளேயர்ஸ் கவுண்ட் பார்த்தோம்னாக்கா, ஒன்லி 2 பிளேயர்ஸ். Each player can having a unique symbol. That symbol is like O and X. Okay. User 1 is having O and user 2 symbol is X. Okay. And rules 2 பார்த்தோம்னாக்கா, டிக்டாக் டாயோட கேமோடைய இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தோம்னாக்கா, 3x3 ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும். ஓகே. மொத்தமா 9 பாக்ஸஸ் இருக்கும். ஓகே. திஸ் இஸ் த ரூல்ஸ் நம்பர் 2. அண்ட் ரூல்ஸ் நம்பர் 3 பார்த்தோம்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் பிளேயரோ ஆர் செகண்ட் பிளேயர் 2 பேர்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் டயகனல்லையோ ஆர் வெர்டிகல்லையோ சேம் சிம்பிள். ஓகே. சேம் சிம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, ஸோ அந்த அந்த பிளேயர் வந்து வின்னர்ன்ட்டு டினோட் பண்ணுவோம். ஓகே. திஸ் இஸ் 3rd ஸ்டெப். அண்ட் 4th ஸ்டெப் பார்த்தோம்னாக்கா, 4th ஸ்டெப் பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு வின்னர் மட்டும் வராது. ட்ரா மேட்சும் வரும். 9 ஸ்கொயர்ஸும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, அந்த கேம் பார்த்தோம்னாக்கா ட்ராவுல முடிஞ்சிடும். யூசர் 1ம் ஜெயிக்கல, யூசர் 2ம். இதுதான் டிக்டாக் டாய் கேமோடைய ரூல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. எம்ப்டி ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட். அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்தோம்னாக்கா டிக்டாக் டாய். ஓகே. லாலிபாப், ஜாவா, ஃபினிஷ். ஓகே, ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம மெயின் ஆக்டிவிட்டி டிசைன் பார்க்கலாம். ஓகே, லேஅவுட் வந்து லீனியர் லேஅவுட், ஓரியன்டேஷன் வெர்டிக்கல், டெக்ஸ்ட் ஏற்றிடலாம். சைல்டு லேஅவுட், ரிலேட்டிவ் லேஅவுட், மேட்ச் பேரண்ட், ஆப் கண்டென்ட். ஓகே, இதுக்குள்ளார ஒரு டெக்ஸ்ட் வியூ, ஆப் கண்டென்ட், ஐடி, பிளேயர் 1, ஸ்கோர், டெக்ஸ்ட், பிளேயர் 1, 0, text size 30 sp, freeze text true, another text wave, wrap content, id, player 2 score, text, player 2 0, text size 30 sp, freeze text true, below player 1 score, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒரு பட்டன் வச்சுக்கலாம். ரீசெட்காக wrap content, id, button reset, text reset, layout parent end true, layout center vertical true, layout margin end 33 dp, freezes text true. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா 3x3க்கு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. 9 இமேஜ் தேவைப்படும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம லீனியர் லேஅவுட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். மேட்ச் பேரண்ட், ஆப் கண்டென்ட், லேஅவுட் வெயிட். ஓகே, இதுக்குள்ளார ஒரு இமேஜ் 50 dp,
150 dp, id, image width 00, and layout weight 1. ஓகே, ஸோ இந்த இமேஜ் வேக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிசர்வ்ஸில் ட்ராவபிளில் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூவாக ஒரு ட்ராவபிள் ரிசர்வ்ஸ் ஃபைல். ஸோ இதுக்குள்ளார இமேஜ் வேவ் பேக்ரவுண்ட், ஓகே, லேயர் லிஸ்ட், ஐட்டம், ஷேப், ரெக்டாங்கிள், சாலிட், கலர் கோட். ஸோ 551111. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேடிங் பாட்டம் 10 dp, left 10 dp, right 10 dp, and top 10 dp. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்னர்ஸ், okay, another one item, shape, rectangle, padding bottom 5 dp, left 5 dp, right 5 dp, top 5 dp. Okay, solid, color code wf 2525. ஸோ இது இமேஜ் வைக்க பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேக்ரவுண்ட் அட் ட்ராவபிள் இமேஜ் வேவ் பேக்ரவுண்ட். ஸோ சேம் தான், இமேஜ் வேவ் சேம் தான். ஸோ அகைன் இன்னொரு இமேஜ் வேவ் அண்ட் அனதர் ஒன் இமேஜ் வேவ். ஸோ 0,1 and 0 of 2. ஓகே, ஸோ சேம் லீனியர் லேஅவுட். ஸோ அதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பேஸ்ட் அண்ட் அனதர் ரோ பேஸ்ட். ஓகே, 3 × 3 வந்துடுச்சு. ஸோ ஐடி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1,0, 1 of 1 and 1 of 2. Okay, 3 of 0. மெயின் ஆக்டிவிட்டியோட டிசைன் இதுதான். நம்ம இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கிற ஸோ 2 டெக்ஸ்ட் வேவ், 1 பட்டன் அண்ட் 9 இமேஜ் வேவ்க்கு ஐடி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 2 டெக்ஸ்ட் வேவ், player 1, player 2, அண்ட் இன்டீஜரில் ஸோ பிளேயர் 1 அண்ட் பிளேயர் 2 உடைய பாயிண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிளேயர் 1 பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் பிளேயர் 2 பாயிண்ட்ஸ். ஒன் பட்டன் ஃபார் ரீசெட்காக அண்டு இமேஜ் வேவ். ஸோ இமேஜ் வேவ் நான் அரேயில் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். image waves equal to new image wave. So 3 × 3
ஸோ ஐடி செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் player 1 equal to find v by id or dot player 1 score, and player 2 equal to find v by id or dot id dot player 2 score. Reset க்கு find v by id or dot id dot reset button. ஓகே, ஸோ இமேஜ் வியூ பார்த்தோன்னாக்கா 3x3, ஸோ 9 பட்டனுக்கு இருக்குது. ஸோ 9 பட்டனுக்கும் நம்ம ஃபார் லூப்பில் ஃபைண்ட் வி பை ஐடி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் இன்ட் I equal to 0, I less than 3, I plus plus. Okay, another for loop, int j equal to 0, j less than 3, and j plus plus. இதுக்குள்ள தான் நம்ம find v by id செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரிங் இமேஜ் ஐடி எடுத்துக்கலாம், ஈக்குவல் டு sorry id is 000102 and so 2021 and 22. So image view underscore வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். So v plus I plus j. Okay, int resource id equal to get resource get identifier, இதுக்குள்ளார image id comma id comma get package name image views I of j equal to find v by id resource id again image views I of j dot set on click listener. Okay, so main activity dot this. So implement பண்ணிக்கலாம் on click listener. So on click listener, so implement methods on click. okay, ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா பிளேயர் 1 டர்னை நம்ம எனேபிள் பண்ணணும். ஸோ பூலியனில் பிளேயர் 1 டர்ன் ஈக்குவல் டு ட்ரூ. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வார் அப்ளிகேஷன் லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா பிளேயர் 1 டர்ன் வந்து எனேபிள் ஆகிடும். ஸோ இமேஜ் வியூவில் நம்ம கிளிக் பண்ணாருனாக்கா நம்மளுக்கு யூஸ் பிளேயர் 1உடைய சிம்பிளோ ஆர் பிளேயர் 2 சிம்பிளோ நம்ம இந்த இமேஜ் வியூவில் டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இஃப் இருக்கிற இமேஜ் வியூவில் ஏற்கனவே இமேஜ் எனேபிள் இருக்கா, ஸோ டிஸ்பிளே இருக்கு, ஸோ ஏற்கனவே இமேஜ் வந்து அசைன் ஆயிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இஃப் image view dot get drawable equal to நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ ரிட்டன். ஓகே, ஸோ இமேஜ், ஸோ இந்த இமேஜ் வியூவில் ஏற்கனவே ஒரு இமேஜ் அசைன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ அகெயின் நம்ம அந்த இமேஜ் வியூ மேலே கிளிக் பண்ணாக்கா எந்த ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இஃப் கண்டிஷன்.
ஓகே. அகைன் இன்னொரு இஃப். ஸோ இஃப் பிளேயர் 1 டர்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, ஸோ பிளேயர் 1 டர்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, ஸோ பிளேயர் 1க்கான இமேஜை இங்கே டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நான் ஏற்கனவே 2 இமேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை நான் வந்து ட்ராவபிளில் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, ட்ராவபிளில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. இஃப் பிளேயர் 1 டர்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, கிளிக் பண்ண இமேஜ் வியூவில் டாட் செட் இமேஜ் drawable context complex get drawable these comma or dot drawable dot ஸோ ஃபன்னி ஒன்ன்ற இமேஜை நான் அசைன் பண்ணிக்கிறேன். இல்ஸ் ஸோ பிளேயர் 1 டர்ன் இல்லை அப்படின்னாக்கா நமக்கு பிளேயர் 2ஓட டர்ன் மட்டும்தான் இருக்க போகுது. ஸோ இங்கே வந்து பிளேயர் பார்த்தோன்னாக்கா 2 பிளேயர் மட்டும்தான். ஸோ பிளேயர் 1 என்ன பிளேயர் 2. ஓகே. ஸோ எல்ஸ்குள்ளார பிளேயர் 2 வரும். ஸோ பிளேயர் 2க்குள்ளார பிளேயர் 2ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, ஸோ ஃபன்னி இமேஜ் 2 அசைன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 2 இமேஜு. ஸோ பிளேயர் 1 டர்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபன்னி 1ன்ற இமேஜ் இந்த இமேஜ் வியூவில் ஷோ பண்ணணும். எல்ஸ் பிளேயர் 2ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பிளேயர் 2க்கான ஃபன்னி இமேஜ் 2ன்றது வந்து அசைன் ஆகும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னாக்கா ரவுண்டோட கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்ட் ரவுண்டு கவுண்ட். ஓகே. ரவுண்டு கவுண்ட்டை 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எதுக்காக ரவுண்டு கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா, ஸோ இங்கே வந்து 9 பாக்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ 9 இமேஜுமே ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு 9 கவுண்ட் வரணும். ஸோ 9 கவுண்ட்டுக்கு மேலே நம்மளால் கிளிக் பண்ண முடியாது. மேட்ச் வந்து ட்ராவில் முடிக்கணும். ஸோ அதுக்காக நான் கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ